നമസ്കാരം. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കാനും ജോലിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെങ്ങനെ നേരിടണം, അതിനെ എവിടെ പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ. കാരണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, കുറേ പേര് അത് മറച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു മാഡം ഉണ്ട്, നളിനി മാഡം. അവരൊരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്, സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുമൺ ഇൻ ലോയിലാണ്. നമുക്കെന്തായാലും അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മാഡത്തിന്. ഹായ് മാം. Hello. Okay. Ma'am, you're actually specialized in women in law. So what is that exactly, like women in law advocate? See, when it comes to women issues, there are more than 35 enactments which specifically deal with issues related to women. Okay. Out of which my prime focus is on Posh. Posh is prevention of sexual harassment of women at workplace. Okay. This is my primary focus. Apart from this, I also focus on POCSO, that is prevention of child sexual abuses. Okay. So these are my two specializations area where I render my services and my advice. Okay. Is you're giving like a training or consult? Yeah, when it comes to Posh, I do the entire end-to-end solutions I provide to my clients. I also do training because Posh has a mandate that periodically trainings have to be conducted. So I do training, I advise them, I sit as their external committee member. When they receive the complaint, when internal committee receives the complaint, there has to be an external committee member. So I go as an external committee member for many of the internal committees and conduct investigation, inquiry and do everything. ഓക്കെ. നളിനി മാഡം അഡ്വക്കേറ്റാണ്, വുമൺ ഇൻ ലോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻലി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോഷും പോസ്കോ. ഇങ്ങനെ പോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്സ്വൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പം സെക്സ്വലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ നേരിടണം, അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കൂടിയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെക്ഷ്വൽ ചൈൽഡ് സെക്ഷ്വൽ അബ്യൂസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് എന്തായാലും മാഡത്തിന് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലും എവിടെയാണെങ്കിലും. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. Entire India. The acts are applicable to the entire nation. Okay. So ma'am, I have one question. Like if I'm a new person in Bangalore. I just reached today morning. When I going to a taxi, the taxi driver is behaved me like badly, like a sexual harassment like that. I can take I can give the complaint. Yes, if you are using the subscribed Ola cabs or Uber cabs, in the application itself you have a support where you can go and file a complaint of sexual harassment. Okay. If you are not aware of that, the next easy thing is to approach the nearest police station and file a complaint. Okay. But many would get scared the moment we say the word police station. Yeah. So what is the next alternative thing available to them? Now everybody are tech freaks. They know everything about the technology. They know how to use the internet. Go to the Google, find out the local committee. Okay. Every district will have a local committee which looks into issues related to sexual harassment that happens at workplace. Okay. When you are talking about the cab incident, cab becomes a workplace for the driver. Okay. So if he harasses the customer, then it falls under Posh. Okay. So it should be a reason should be there, right? Reason in the sense, if you are sexually harassed, that becomes a reason for you to file a complaint. Okay. So is there me that and is okay. There is a probability under Posh Act. The only thing the complainant has to show is probability of occurring that event. Okay. Probability of that event happening in that particular place, in that particular situation and time. If that probability is proved, even if you don't have any evidences, that is fine. Okay. It doesn't expect like court to be prove your allegations beyond reasonable doubt. You just have to prove the probability. Okay. So if I am going the cab, like I am a woman, so the person who is the driver is talked to me like badly, or he is looking me badly, and me only the evident. So I can give the complaint. Still, you can describe everything what you felt from the time you boarded the car or cab to whatever incidents has happened. You just make a note of all that in your diary, convert that into a complaint and just file it to the nearest police station
or to the local committee, or the best easy way is to file the complaint in SheBox. Okay. Where we can find the SheBox? SheBox also, again, go to Google and type it as SheBox, and you will get a complaint pro forma wherein you can fill entire details, and once you submit, that straight away goes to the Women and Child Welfare Department, Ministry of Women and Child Development. Okay. So it straight away goes to the central government, and from there it gets to the state government, to the district officer, and from there the investigation will happen. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മെയിൻ ആ ഗൂഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആപ്പിലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം. അതുമാത്രമല്ല SheBox എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so from SheBox it will go directly to the woman? Yes, it goes there, and from there they will see which state, how this can be handled. They will plan accordingly, and the complaint comes to the district officer. Or sometimes if it is a company, if she has mentioned that, okay, this is a Uber driver who has done this, then it will directly go to the Uber committee. Okay. From there, with collaboration with government, the whole investigation process will take place. Okay. That means for the internal committee, when they are doing the investigation, they cannot cheat or they cannot brush the issue under the carpet. There will be transparency maintained, because there is an involvement of the government as well and local committees as well, and there is an external committee member whose responsibility is to ensure that inquiry or investigation happens with fairness and transparent way, in a transparent way. And is the Posh is only for women, or it's including? Unfortunately, when you read the act, it is only for women. It says that Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Okay. Yes, this is a women's. So for men, any? For men, the reason why we don't have this gender neutral enactment is there are instances where men are getting harassed, but male have their ego. That ego is so strong that they don't want to come out and make a complaint or talk about it. So they will handle it by themselves. That is why quite often on records we have found only women issues. Hence this enactment is women oriented. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് വുമൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടിയും മെച്ചപ്പെടുത്തി കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് പോഷ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോഷിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 1-2 മാസം മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി, പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ആരോട് പറയാൻ പാടില്ല, ഇതിനെങ്ങനെ ഞാൻ നേരിടും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവർക്കൊരു സെക്സ്വൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഇല്ല, കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും, ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ലൊരു കുട്ടി, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ആ കുട്ടിക്ക്. സോ മാം, വാട്ട് വി ഡു ഫോർ ദാറ്റ്? ലൈക്ക് see, when you were explaining me the incident, you said this was not in her college, it was somewhere outside. That means probably I would imagine, and it's a dark place. That means I would imagine that it has a street. So on the street, if instances like this happen, if somebody teases her or sexually harasses or does anything, it falls under eve teasing. Okay. For eve teasing, Posh will not come for the rescue. They will have to go to the nearest police station and then file a complaint. Okay. And she don't remember who is did that? Because it's eve teasing. Some random person would be walking on the street, and it would not be easy for her to identify him or come up with more details. That is one part which is little tricky for anybody to handle. But what you said, my focus is on that she said she doesn't want to file a complaint or take it forward because her family would call her back home, and she won't be able to continue her education, her work or whatever. This is a very common reason that every girl gives. The moment something happens, they feel bad about it. And when she calling that time, she is so scared. Yes. They get scared. It is emotionally very, very disturbing. They get scared and they want to act upon it, but they're very scared to act upon it because they don't get the support from the family. Any family member, when they go approach, tell them about the incident, the first and the foremost thing they would do is, I want my daughter to be safe. Let me bring her back home and let me take care of her. Let us not get into any other challenges associated with it. This is the first thought that any parent you would think of. But my question is, how long are we going to stop women from raising their voice? How long are we going to stop women from getting scared or being there all the time getting harassed? Is it not the time for us to raise our voice and say our daughters, okay, something happened, okay, I'm coming, I'm standing with you, I will be with you as family, I'll support you, I'll take care of you, I'll protect you, let me see what happens. If families start supporting women,
or girls, then definitely over a period of time, the situation which we are now in, where we see any new city we go, we are scared. Are we safe there? Are we not safe there? These kind of questions will be completely removed from our mind. Okay. Yeah. That is one. And second thing for me, another question comes to my mind is, if similar incident would have happened with a male person, with a boy, and if he would have approached his family, what would be the reaction of his parents? Would they ask him to stop, come back home? No, if it was a boy, they wouldn't have said that. They would have said, okay, you manage it, go file a complaint, or you discuss with your friends, find out who the girl. And the girls are very, they'll not discuss with their friends also. Yeah, this is a taboo, right? If some girl is talking about issues related to sexual harassment and things like that, people would term her as very bold girl. As I said, for everybody, they want a girl who is nice, who's never spoken to any guy, who's never encountered with any challenges, who is always good, who doesn't have any courage, who doesn't want to fight for her rights. If they find some girl, then she is good. Okay. If you are continuing this, if you are breeding this kind of women, tomorrow your kids will be really handicapped. They will go to posh schools, learn a lot of things, but they will have zero courage because mother doesn't have the courage. Mother doesn't have the courage because her family did not support. Okay. ഇപ്പോൾ പോഷിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വുമണിനെ ഹറാസ് ചെയ്താലും അതൊരു കേസ് തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടിം വുമൺ ആവണം മെയിനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വുമൺ ആയാലും മെയിൽ ആയാലും അത് കേസ് എടുക്കുന്നതാണ്. Some girls or some persons want to know more about Posh, like 10 members or 20 members, including together. So you can take the training for them? Yeah, definitely. Okay. For colleges, we do separately because it starts with awareness session. First, we want to give them awareness of what Posh is. Okay. What are the protocols of Posh? First, we would start with the awareness, and then based on their roles in their organization, we would design another training session exclusively for HR people in the workplace because they are the link between employees and the internal committee members or the management. So anything happens, people will not straight away go to internal committee. They will definitely go to the HR person. So an HR person needs to know how to handle this. They cannot dig upon it more because there would be a lot of things that would be coming out. So we don't want HR person who is not a committee member to dig more upon it. So what is her role or his role, how he or she should handle? For them, there will be a separate module. And for internal committee, they come with huge responsibility. They will be deciding the future of both perpetrator as well as the victim. Like a 6th standard student can give the Posh training? No, for 6th standard student, we give POXO training. Okay. Good touch, bad touch, when somebody harasses a baby or a child, parents, how to handle that. Apart from the students, we also include parents and teachers when it comes to child abuse. Because child is really handicapped with knowledge, with power and various other things. So we want to empower the child with knowledge first. So it can go and approach the right forum and use the forum for its benefit. But when it comes to Posh, it has to be a working woman. Any working woman, even in the college can be considered as a workplace. You were talking about the school. In the school, we will not train the children, but we will train the teachers, right? So we train the teachers. In colleges, we train the lecturers, and in office and other places, working places, we train all the employees, including management, leadership teams, HR team, internal committee team, everything. And I'll tell you another interesting part. We will also take into consideration yoga training schools, the fitness centers, everything, even the restaurants, the chain restaurants. Say for example, Cafe Coffee Day has chain of restaurants. In each place there will be 10 people, but they all fall under one umbrella called as Cafe Coffee Day. So if you count in a district the number of employees of Cafe Coffee Day, it would cross more than 100. So they need to have a committee, right? Like that, coffee places, fitness centers, yoga training schools, everything becomes workplace. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഈ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, പോഷ് എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ രീതികൾ, റൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഈ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും എനിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ. Not only for
girls, we can also do the training sessions for boys to sensitize them not to behave in a certain way. Okay. Sometimes boys will not have intentions to harass a girl, but the way they talk will offend a girl. So how to control that, how to be sensitive about it, these things also can be trained in the training session. So this training session should always be both men and women, boys and girls. Okay. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ബോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് അതിനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഈ പോഷിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വുമണിന് മാത്രമുള്ള ട്രെയിനിങ് അല്ല, മെന്നും മീൻസ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അറിയേണ്ട നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു, ഞാനും ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി awesome, the training. Informative. Okay, anyway, thank you ma'am for you giving the information about Posh, and it's very useful for everyone, I think so. It's useful for men and women, I think so. Thanks for having me. Thank you. എന്തായാലും ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും ബാംഗ്ലൂരുള്ളവർക്കും എവിടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോഷിനെ കുറിച്ചിട്ട്. താങ്ക് യു.